Well, we did hear ourselves, but not yesterday so much, that it was Vamana Dev's appearance day too, the day before yesterday. И позавчера был день явления Вамана Дева. The dwarf Карлика, who begged 3 steps of land from Bali который Maharaj. попросил у Бали Махараджа 3 пяти земли, 3 шага. Земли на 3 шага. Dwarf incarnation of Krishna, of Vishnu. Инкарнация Вишну в образе карлика, лилипута. And today is Haridas Thakur's disappearance day. А сегодня день ухода Шрила Харидаса Такура. And tomorrow is Vishvarup Mahotsav. А завтра так называемый Вишваруп Махотсав. So, and tomorrow marks the end of the 1 month of many, many festivals. И завтра будет окончание этого периода, этого месяца праздника. Махараджа, and Vishvarupa Mahotsav means what? Vishvarup means Mahaprabhu's brother Yes. taking sannyas, and the festival Это of the день sannyas. завтра, когда Вишварупа, праздник в честь того, что Вишварупа, старший брат Махапрабху, принял саньясу. And so today in particular we can remember the glories of Haridas Thakur. А сегодня мы можем в особенности помнить, попытаться вспомнить славу Шрилы Харидаса Такура. And before Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared, Haridas Thakur and Advaita Acharya in particular, those 2 personalities in particular, they were very much saddened by the plight of the world. До того, как явился Махапрабху, эти двое, в особенности Харидас Такур и Адвайта Ачарья, были опечалены участью мира. And we often hear it is due to the prayers and petition of Advaita Acharya, Srila Advaita Acharya, that Chaitanya Mahaprabhu appeared. И мы часто слышим о том, что именно благодаря мольбам, призывам Адвайта Ачарьи Махапрабху пришел в этот мир. But we've heard Gurudev also say, not only Advaita Acharya, but Haridas Thakur and Advaita Acharya, they drew Mahaprabhu here to this plane. Но мы также слышали от Шрила Гурудева, который говорил о том, что не только благодаря молитвам Адвайта Ачарьи, но и благодаря желанию, мольбе Харидаса Такура, Шриман Махапрабху явился в этом. And both Advaita Acharya and Haridas Thakur, they were chanting the holy names of the Lord before Mahaprabhu's advent. Они оба, эти вайшнавы, Харидас Такур, Адвайта Ачарья, они оба призывали святое имя Кришны еще прежде явления Махапрабху. And when Mahaprabhu, when that time Gauranga, of course, when the baby Gauranga, Sundar, appeared, then Advaita Acharya and Haridas Thakur immediately, automatically were extremely elated and happy. Когда Махапрабху явился, когда он появился на свет, то и Адвайта Ачарья, и Харидас Такур испытали спонтанный приступ радости. Yes, internally they knew that some most important advent had taken place. Внутренне они знали, интуитивно они знали, что произошло явление. And so they were both dancing and chanting and so pleased with that time of Gora Purnima, of the moon's arrival and Mahaprabhu, Gauranga Sundar's arrival. Они танцевали и пели и радовались этому событию. Это было в день полной луны в Гаура Пурниму, в ту ночь, когда Махапрабху явился. And Haridas Thakur's life was exemplary throughout. Жизнь Харидаса Такура была образцовой, вся его жизнь, на всем ее протяжении была образцовой. He made a vow to chant the Maha Mantra per month, but the equivalent of 64 times 3, which is 192 rounds per day. 192 and 92. Yeah, but that's over a month. He made, I don't exactly recall the specific number, but per month he had that vow to chant so many rounds, which averages out to 192 rounds per day. И он дал обет повторять святое имя в течение месяца. Каждый день количество повторений, ежедневного повторения составляло 192 круга. Now, I don't know if any of you have tried to chant. Я не знаю, пытался ли кто-то из вас повторить 192 круга в течение дня. When you try to chant,
64 rounds or anything like that. But theoretically, it may not take. Theoretically, 64 rounds may take you. 19 часов. 192 круга это 19 часов, да? Ну, Подожди, мне надо еще 16 2 часа получается, да, сколько раз? 16. Now they are making those calculations and they say that it will take you Да нет, to больше. chant 160 это 192 получается 20 hours. часов. almost 24 Это получается hours. 24 часа. It almost, 24 hours, yeah. Yeah. 24. Совсем не спал. it means that he didn't sleep at all. The thing is, I do suspect that they chanted not only with better quality than us, but with better speed than us, because you can Я думаю, что он повторял, или они повторяли, он говорит, не только, качество повторения было иное, но и скорость повторения превышала нашу. Because for us or for me, half an hour, if I'm attentive, I can chant 4 rounds in half an hour. Скажем, я, Махарадж говорит, знаю о себе, что я могу внимательно повторять, если я повторяю внимательно, то на повторение 4 кругов у меня уходит полчаса. And maybe a few minutes less, if on a good day. Иногда в хороший день, может быть, на это уходит у меня уходит на это на несколько минут меньше. But that does mean 8 rounds, 1 hour, 8 8s are 64, 8 hours for 64 rounds, 24 hours for 192. Получается, что 24 часа уходит на повторение теоретически 192 кругов. But I have sat in particular in front of Srila Sridhar, Srila Guru Maharaj, and in the mornings when we would go, in general, he would finish a round of japa before he would start talking. We would come to him, and he'd be chanting japa very often. Часто перед тем, как мы приходили, когда мы приходили к Шриле Шридару Махараджу по утрам, он к тому моменту, когда мы появлялись, он заканчивал повторение своей джапы. And sometimes his beads were visible, his hand was visible. Иногда его рука была видна, And I have рука, tried, держащая, имеется в виду, мешочек с четками. and I in front of him have tried to mentally chant as fast as he is chanting. И я пытался, сидя рядом с ним, у него на глазах, в уме повторять так же быстро, как повторял он. But it is not possible by me. Но я не мог гнаться за ним. So we can consider that Haridas Thakur, he took less than 24 hours. So how much less are you? Поэтому мы можем догадываться, что у Харидаса Такура на повторение его 192 кругов уходило меньше, чем 24 часа, но насколько меньше, история об этом умалчивает. Incidentally, we would often come to Srila Guru Maharaj in the morning. We'd come to him after Mangalati. We'd come to Guru Maharaj. And at that early time, often we see, because he would count with his counting beads, and we'd see he'd already chanted like 12 rounds. But, Maharaj, excuse me, but I mean, when did he rise up? Well, I can't say, but from early in the morning he's been chanting, and when we have come to him just after Mangalati, often we see he's chanted at that time 12 rounds already, in several rounds. What time it was? After Mangalati, it was 5:30 or 6 in the 5:30. morning. Иногда Махарадж говорит, мы приходили к Шриле Шридару Махараджу после Мангаларати, и по счетчику на его четках мы видели, что он повторил свои 16, он повторил 16 кругов или 12 кругов. Я спрашиваю, а когда он вставал, Шрила Шридар Махарадж? Он говорит, я не знаю, когда он вставал, но к 5:30 он уже повторял, зачастую он повторял 16 кругов. And myself, the most I've ever chanted is over 100 rounds. But maybe, I don't know how many, I don't remember how many, maybe 112 or 106 or something like that. During the day, you mean? Yes. Я сам, Махарадж говорит, мой опыт таков, максимум, что мне удавалось повторить в течение дня, это чуть больше 100 кругов, 106 кругов. And that was a long time ago when I was actually coming to India from Malaysia, and then I had one day just waiting transit for the flight. И это было, возможно, один-единственный раз в тот день, когда я летел из
в Малайзии, в Индию, и у меня ушел один день на ожидание, когда я находился в транзитной зоне. And those days we did not have the distraction of the internet and email and everything else. В те дни у нас не было таких отвлекающих факторов, как интернет, электронная почта и тому подобное. And literally I had nothing else to do, and I thought, okay, this time I'll chant. И у меня не было иных занятий, поэтому я принял решение повторять. But to chant over 100 rounds for me meant that from first thing in the morning I had to be very careful about anything. If I'm going to have breakfast, I have to take quickly some breakfast and quickly bathing, and then immediately come back to the round. Но для меня повторение такого количества кругов означало, что я все делал быстро. Я быстро съедал свой завтрак и тут же возвращался к повторению. But Haridas Thakur, 192 rounds on average, every day, month after month, year after year. Но Харидас Такур повторял 192 круга каждый день, месяц за месяцем, год за годом. And presently, after Mahaprabhu came of age and showed his devotional form, etc., he greatly glorified Haridas Thakur. Когда Махапрабху был уже, можно сказать, он говорит, вошел в возраст, когда он явил свою природу преданности, то он в высшей степени прославлял Харидаса Такура. He told Haridas Thakur that there are so many sadhus who chant so much, but they do not preach. Он говорил, существуют многие саду, которые много повторяют святое имя Бога, но они не проповедуют. And there are so many who preach, but they don't chant so much. И есть многие, кто проповедует, но не повторяет святое имя. And out of everybody, very few are truly well behaved. И из множества этих саду считанные единицы отличаются, можно сказать, достойным поведением. But Haridas Thakur, you are chanting so much, and you are preaching so much, and you are well behaved. Но ты, Харидас Такур, говорил ему Господь, ты повторяешь святое имя, ты отличаешься безупречным поведением, ты достойно себя ведешь, и ты проповедуешь. And hence, Nama Charja, Srila Haridas Thakur, teaching by example the qualities of the chanting of the holy name. Поэтому он носит этот титул Намачарья. Харидас Такур, he who is Namacharya means what? Nama Acharya. Acharya is teaching by example, and in particular Nama Acharya, the qualities of the holy name. Ачарья тот, кто учит своим примером, и в данном случае тот, кто показывает качество святого имени. And in the early days, when Mahaprabhu when that time Gauranga, not before he took sannyas, when he is in Navadi, but when he has revealed his devotional nature after coming back from Gaya. После того, как Махапрабху вернулся из паломничества в Гаю, имеется в виду Гауранга, до того, как он принял саньяс, когда Нимай Пандит вернулся из Гаи в Навадвип, when Mahaprabhu started the preaching mission, the distribution of the holy name and the distribution of mercy, когда Махапрабху начал свою проповедь о распространении милости, then his first preachers he sent out with instruction, go and distribute the name, were Nityananda and Haridas Thakur as a team. Первыми его проповедниками, первыми вайшнавами, которым Махапрабху дал наказ идти и распространять, раздавать людям святое имя Кришны, были эти двое, Нитянанда Прабху и Харидас Такур, они были, можно сказать, командой. And Mahaprabhu would send them out. You go out and distribute the holy name to the people of Kali Yuga. Go out and then report back to me each evening what happened. Махапрабху дал им наказ, идите, сказал он, и давайте святое имя падшим людям Кали-юги, а затем регулярно возвращайтесь ко мне и рассказывайте мне о ваших успехах.
And they were doing this and coming back each evening telling Mahaprabhu. And then one day they were out and they saw Jagai and Madai. Они это делали каждый вечер, они приходили к Махапрабху и рассказывали ему о своих успехах, и вот тогда, в этот период, они в один прекрасный день, однажды они встретили Джага и Мадхая. And Jagai and Madai were so mischievous and badly behaved that everybody avoided their association. Джага и Мадхай были людьми такого дурного нрава, и поведение их было таким скверным, что все избегали их общества. And when they saw Jagai and Madai, then Haridas Thakur said, "Oh, let's get out of the way." And Nityananda is saying, "No, let's go to Jagai and Madai, because if we can convert them to the holy name, then we can show truly the glories of Mahaprabhu and the holy name." Когда они встретили Джага и Мадхай, то Харидас Тхакур первоначально хотел избежать встречи с ними, но Господь Нитянанда Прабху настоял на том, чтобы они к ним обратились. Он сказал, если мы сумеем обратить их, тогда всем станет очевидна слава Святого Имени. So the first day they went to preach to them, to tell them the glories of the holy name and asking them to chant. And on that first day, then Jagai and Madai threatened them and starting to chase them. Первый день, когда они к ним обратились и попытались рассказать им о славе Святого Имени, Джага и Мадхай стали им угрожать и погнались за ними. And Haridas Thakur, he is older than Nityananda Prabhu. He's like more of an old man, and Nityananda is young and energetic. Харидас Тхакур был стариком по сравнению с Господом Нитянандой. Господь Нитянанда был молод и полон сил. Харидас Тхакур был уже преклонного возраста. And Nityananda Prabhu, he's running away, and he's long, strong, tall, running away. And Haridas Thakur is trying to run, and they do escape because the other two, they are drunk, so they weren't able to follow. И Нитянанда Прабху бежал впереди, потому что он был молод, энергичен, у него было крепкое телосложение. Харидас Тхакур отставал, но он бежал вслед за ним, и им удалось убежать, поскольку Джага и Мадхай были пьяны. But then Haridas Thakur starts chastising Nityananda and saying, "It's okay for you, you are young and you can run fast, I'm an old man." Харидас Тхакур стал упрекать Господа Нитянанду и говорить ему, да, тебе легко бежать, ты молод, ты полон сил, но я... And previously Haridas Thakur had been persecuted by the Muslims and beaten, whipped in so many marketplaces. А до этого эпизода Харидас Тхакур был подвергнут наказанию со стороны местных мусульманских чиновников, властей. Его подвергли наказанию, которое состояло в том, что его били палками на 22 базарных площадях. And Haridas Thakur said to Nityananda, "I have been beaten in so many marketplaces and I didn't die, but now I'm thinking, associating with you and going to these rascals, now I'm going to die." Харидас Тхакур сказал ему, меня избивали палками на этих площадях, но я выжил. Но теперь, сдается мне, когда я связался с тобой и нас преследуют эти бандиты, теперь моя гибель неизбежна. Then Nityananda chastised Haridas Thakur and said, "Don't blame me, your master, Mahaprabhu, Gauranga, he sent us here, don't go blaming me, we've done what Mahaprabhu said, go and save the fallen people." На что Нитянанда Прабху отвечал, это не моя вина, вини в происшедшем твоего владыку Гаурангу, это он послал нас проповедовать падшим душам. Anyhow, the next day they went back again. And next day, Nityananda is more determined. Oh, yesterday we failed, today we must not fail. Так или иначе, они вернулись в Джага и Мадхай на следующий день, и на сей раз Нитянанда Прабху был полон большей решимости. Он говорил себе, если вчера мы потерпели неудачу, то сегодня мы достигнем успеха. And then on that next day,
then there was a disturbance. So they are trying to convert, but Jagai and Madai, they become very angry. And which one threw the pot? Кто из них бросил горшок? Do you Я remember? думал, что Джагай, нет? Кто-то помнит из нас? Кто именно из этих двух бросил глиняный горшок в голову Господа Нитянанды? Я помню. А? Я помню, что Мадхай второй получил милость после Джагая. То есть Джагай бросил? Да, значит, Джагай первый получил, тот, кто бросил, получил первую милость. One of them threw a pot and they... We tend to think that it was Jagai who, but we are not quite sure. Yeah, we'll have to do some homework. Yes. I'll do some По-моему, тот, кто homework. бросил, второй получил. Может быть. Да, второй? Да, второй начал просить за первого. Anyhow, they were both being very aggressive, and one of them threw this empty clay wine pot through and hit Nityananda on the head and caused blood to come. Как бы то ни было, они оба были агрессивны, и кто-то из них бросил в голову Господа Нитянанды глиняный сосуд, и сейчас Махарадж говорит, что это был пустой сосуд из-под вина. И этот сосуд попал в голову Господа Нитянанды и потекла кровь. And that time then is becoming serious, but the other one, maybe it was Jagai who hit, and then the other one, Madai, he seeing this, like it's come to this, Madai came to his senses and stopped Jagai and said, "What are you doing? He's a sadhu, you are attacking a sadhu, this is not a good idea." Кто-то из них это сделал, и его товарищ пытался остановить, после того, как это произошло, пытался остановить своего друга и заявил ему, что ты делаешь, этот человек саду. So one physically attacked with the pot and the other restrained, and while he's restraining, Nityananda and Haridas Thakur, they were able to get away safely. То есть кто-то из них напал, один из них напал, другой пытался его остановить, и в то время, как этот второй останавливал первого, Нитянанда Прабху и Харидас Тхакур сумели убежать. Now when Mahaprabhu that evening, when they went back and gave news report of what took place to Mahaprabhu, when Mahaprabhu heard that Jagai probably had hit Nityananda, then the bleeding had come and saw the injury, he was furious. Когда Махапрабху тем вечером узнал о том, что произошло, он узнал о том, что Джагай ранил Господа Нитянанду, он пришел в ярость, вышел из себя. And then he himself went with them, but he went there to Jagai and Madai saying, "I will kill them, they have done this to my Nityananda." Он сказал, они совершили подобное с моим Нитянандой, я их уничтожу. And when he reached them, he was furious, and it is said he even invoked his Sudarshan chakra to kill them there and then. Махапрабху пришел к ним, туда, где они находились, Джагай и Мадхай, и говорится, что он призвал в этот момент свою Сударшана чакру и был полон решимости их уничтожить. But Nityananda Prabhu restrained Mahaprabhu and said, "This is not the purpose of your incarnation, to kill. Your purpose of your incarnation is to deliver, and these are the most fallen." Но Нитянанда Прабху его остановил и заявил ему, он сказал, твоя миссия состоит в том, чтобы спасать падших, а не в том, чтобы уничтожать злодеев. Эти люди самые падшие, пожалуйста, будь милостив к ним. Anyhow, presently Mahaprabhu, he heard, and then Nityananda explained that Madai had to control Jagai. Therefore, then Nityananda said, "Oh, you protected Nityananda. All right, I shall give my mercy to you." И Нитянанда Прабху объяснил Махапрабху, что случилось. Он сказал, что один из этих двух напал на него, но второй, скажем, если мы правильно помним, Джагай напал, и Мадхай его останавливал. И Махапрабху сказал Мадхаю, так ты пытался спасти моего Нитянанду, и Махапрабху пролил на него свою милость. And he told him, "From now on you promise not to do nonsense again, and you take the holy name, and I take responsibility for all of your sins from now, but not to do more from this Махапрабху time." сказал ему, я беру на себя ответственность за тебя, отныне откажись от своих грехов, не веди свой прежний образ жизни и воспевай святое имя. And in this way, Madai had tears flowing from his eyes by the
the grace of Mahaprabhu, then he was a completely, immediately transformed person. Слезы потекли из глаз Мадхая, и милостью Махапрабху он немедленно преобразился, изменился, стал новым человеком. And Jagai, seeing this, then he said, well, what about me? We were both bad boys. We were both so bad. And Mahaprabhu said, no, you attacked Nityananda. That I cannot excuse. Видя происходящее, Джага спросил, а как же насчет меня? Я тоже нуждаюсь в своей милости, мы оба были злодеями. Ты и спас или исправил Джага, Мадхая, я прошу тебя милости также, но Махапрабху отказал ему, заявив, нет, ты напал на моего Нитянанду, тебе нет прощения. Hare Krishna, good morning. And then Mahaprabhu said to him, but if you get the forgiveness, you bow down to Nityananda, ask his forgiveness. Hare Krishna, Bhakti Sundar, Govinda Dev Goswami Maharaj ki jai. Srila Bhakti Rakha Sridhar Dev Goswami Maharaj ki jai. Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki jai. Sri Rupan Guru ki jai. So Nityananda, Mahaprabhu told to Jagai, if you go to Nityananda, bow down to him. Yes, please open. We do not have that gracious glance. They don't want to see us. Jai Saprika Shishi Guru Gauranga Radha Madhava Sundar Jukti Jai. Jai Shri Gopal Ju there in St. Petersburg ki Jai. Jai Shri Lakta Ashram ki Jai. Gaura Premanande. So we're just saying that Mahaprabhu told you offended Nityananda, you must be forgiven by him, you bow down to him. If he gives you grace, then I will give my grace. Махапрабху в ответ на эти мольбы Джагай отвечал, ты оскорбил Господа Нитянанду, ты должен попросить у него прощения, если он простит тебя, то и я буду к тебе милостив. Anyhow, there is a wonderful description in Chaitanya Bhagavat, which you do have in Russian. Как бы то ни было, есть чудесное описание этого эпизода в Чайтанья Бхагавате, перевод который about this whole incident and the inconceivable magnanimity of Mahaprabhu and Nityananda and Haridas Thakur. Есть перевод Чайтанья Бхагавата на русский язык, описание этого эпизода, которое свидетельствует о непостижимом великодушии и милосердии Махапрабху и Нитянанды. But the point for us today is that Haridas Thakur, he was a preacher. He wasn't just sitting in a cave and chanting. Но для нас суть для нас сегодня такова. Харидас Тхакур был, он не просто сидел в пещере и повторял, воспевал в одиночестве святое имя, он был также проповедником. And he would dance in the kirtans of Mahaprabhu. И он танцевал в киртанах Махапрабху. So he chanted so much, but he participated so much. Он воспевал святое имя в одиночестве, но также он принимал активное участие в проповеднической. And today is his disappearance day. Сегодня день его ухода. So we can remember his most unusual and unique disappearance. Мы можем помнить его, вспомнить сегодня его в высшей степени уникальный и необычный уход, то, как он покинул этот мир. In Jagannath Puri, after Mahaprabhu had taken sannyas and so many leelas of Mahaprabhu, then in Jagannath Puri, in the later time, then Haridas Thakur is there, always, but Haridas Thakur is there, Mahaprabhu is there. Харидас Тхакур оставался в Джаганнатха-Пури, когда Махапрабху принял саньяс. Впоследствии он поселился в Джаганнатха-Пури и совершил там великое множество лил, и